The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. സുഗതകുമാരി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെയും സംസ്കൃതം പ്രൊഫസറായിരുന്ന കാർത്യായനി അമ്മയുടെയും മകളായി 1934 ജനുവരി 22 ആറന്മുളയിൽ ജനിച്ചു. കാവ്യകൈരളിയുടെ മുറ്റത്ത് കത്തിനിന്ന നിറദീപം, മലയാളത്തിൻ്റെ ഹരിതഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ്, മലയാണ്മയുടെ മഹാസുഹൃതമായ കവി, അമ്മ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സുഗതകുമാരി അറിയപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും ആകുലപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സഹ്യനേൽക്കുന്ന ഓരോ മുറിവും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു. അതിനായി ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ നടത്തി, പരിഹാസശരമേറ്റു മുറിയാതെ കവിതകൾ എഴുതി, സൈരന്ധ്രീവനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു, കൃഷ്ണവനത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു, പള്ളിയോടങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്ന പമ്പാതീരഭൂമിയെ കവരുന്നതിനെ എതിർത്തു. പ്രകൃതിക്കായി അവർ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം കലഹിച്ചു. അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു, നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു. മരക്കവി എന്ന പരിഹാസം അമരകവിയെ തളർത്തിയില്ല. ആശയറ്റ സ്ത്രീജന്മങ്ങൾക്കും മനസ്സറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്കും പാവം മാനവഹൃദയങ്ങൾക്കും അവർ അഭയമുദ്രയണിഞ്ഞ ദേവിയായിരുന്നു. തൻ്റെ അവസാന അഭിലാഷങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയോട് അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആൽമരമുണ്ടാവണം എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം. ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ആൽമരം. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അതിൽ വരും. തത്തകളൊക്കെ വന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന അഭയവൃക്ഷം. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത്, അവിടെ ചിതാഭസ്മവും കൊണ്ടുവയ്ക്കരുത്. ആ ആൽമരം എവിടെ നടണമെന്നും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പേയാട്. മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയ നിരാലംബർക്കായി അവർ പടുത്തുയർത്തിയ അഭയയുടെ പിറകുവശത്തെ പാറക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത്. താപത്തെ തടയുന്ന, വേരറ്റു വീഴാത്ത മഹാവൃക്ഷമായി അത് വളർന്നു പടർന്ന് തണൽ തരട്ടെ. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മലയൻകീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവസാനമായി സുഗതകുമാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ചേച്ചിയും സുജാതയും പോയി, ഇനി ഞാൻ മാത്രം എന്തിനു കിടക്കണം? ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയോ ആ അധർമ്മശക്തികളെല്ലാം വീണ്ടും പുനർജീവിക്കുന്നു. മലകളും പുഴകളും നശിക്കുന്നു. സഹ്യാദ്രിയിൽ പോലും പാറകൾ പൊട്ടിക്കലും മരം മുറിക്കലും തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നാടിനെ മുടിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. എത്രയും വേഗം ലോകത്തു നിന്നും പോകണം. എനിക്കിനി അധിക കാലമില്ല. എൻ്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശവശരീരത്തിൽ ഒരു പൂവും ഇടാൻ പാടില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ശരീരം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബന്ധുക്കൾ അതിനെതിരാണ്. അതിനാൽ ഇത്രയും വേഗം ശരീരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. Hi students, welcome back to zoology class. Hope all are fine and safe at home. Today we are going to start the new chapter. That means we are going to start the 5th chapter, evolution. Okay. Before that I have to share some important information related to your exam. From today onwards we are giving more priority for the topics which will come under the category of focus points. Okay, focus area. We will discuss the remaining topics in our regular class. Okay. In this chapter evolution, we will study the evolution of earth as well as the evolution of life on earth. Okay. Today we are going to start the chapter with the evolution of life on earth. Okay, that means we are going to study the evolution of life on earth.
Many theories are there related to the evolution of life on Earth. Among that theories, theory of special creation, theory of spontaneous generation or abiogenesis, theory of panspermia, theory of biogenesis, theory of chemical evolution we will study in this chapter. Okay, these are the most important theories which is erased in order to explain the process of evolution of life on Earth. I'll make you understand about each theory with the help of a single sentence. Okay. Theory of special creation is one of the important theory which erased in order to explain the process or not to explain the mechanism behind the evolution of life on Earth. According to theory of special creation, the life on Earth is formed by the God. That means the God created the Earth, created the life on Earth, but by the divine power of creation. Another important theory which exists among the people related to the origin of life on Earth is panspermia theory. According to this theory, life came to Earth from an outer space. Okay, that means life came to Earth in the form of spores from outer space. Gradually, these forms develop into the form of what? Yes, life. That means spores are responsible for the formation of life on Earth, and these spores came from the outer space. This was the main content of the theory of panspermia. Another important theory is the theory of spontaneous generation. Have you heard about spontaneous generation? This theory is otherwise known as theory of abiogenesis. According to this theory, life formed on Earth spontaneously from non-living matters. Okay, അതായത് non-living ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് spontaneous ആയിട്ടാണ് ജീവൻ എവിടെ ഉണ്ടായത്, ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. According to theory of biogenesis, life originated in Earth from already existing living things. Okay, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ പറഞ്ഞ എന്താ, നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിൽ നിന്നാണ് ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബയോജെനസിസ് പറയുന്നത് എന്താ, ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ Earth ഫ്രം ദ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിവിങ് തിങ്സ്. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ലൈഫ് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. This theory of biogenesis is experimentally demonstrated as well as proved by Louis Pasteur in the year 1862. Louis Pasteur is a French microbiologist. He had many other contributions in the field of science. Okay, he has many other contributions in the field of science. സയൻസിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ മറ്റു പല പേപ്പട്ടി വിഷയത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ മറ്റു പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ബയോജെനസിസ്, ആൻഡ് ദിസ് തിയറി ഗോട്ട് more approval when compared to the other theories. What is meant by theory of chemical evolution? According to this theory, life originated in water through a series of chemical reactions which happened millions of years ago. Okay, during the beginning of the 19th century, a Russian scientist named Alexander Oparin as well as an English scientist named J.B.S. Hardine proposed a hypothesis to explain the mechanism behind the evolution of life on Earth. According to them, life originated from the simple non-living organic molecules. Okay, that means the life originated from the combination of the simple organic molecules. Actually, they were believed that these organic molecules were formed from the combination of simple inorganic molecules. According to Oparin Hardine Hypothesis, Earth was initially a glowing fire containing molten masses of gases and the vapors of various elements. As years passed, the Earth cooled and the Earth crust was formed. Elements present on the Earth crust were combined to each other. Okay, for example, the element hydrogen combined with oxygen and formed water. Similarly, hydrogen combined with nitrogen formed ammonia. Last, hydrogen combined with carbon and formed methane. Like this, many molecules, many compounds were formed by the combination of the elements present in the form of water vapors. Okay. As the Earth continued to cool, the water vapor condensed to form rain. Along with the rainwater, the compound also reached to the Along with the rainwater, these compounds also reach to the water bodies, and the further chemical reaction is happened in the water body. That means the first form of life is originated inside the water body. According to the Oparin Hardine Hypothesis, the first life form is originated inside the water body. That means first non-cellular form of life is originated inside the water body through a series of chemical reaction which happened inside the water body under specific conditions. Okay, now you might have understood about the Oparin Hardine Hypothesis, isn't it? Actually, this is the nutshell of the Oparin Hardine Hypothesis, and this nutshell is later proved by two other scientists named Harold Uray as well as Stanley Miller. This experiment is known as Uray and Miller experiment. This is the apparatus which is used by Harold Uray as well as Stanley Miller to conduct their experiment.
In order to conduct their experiment, they created a special condition which was similar to the condition of the primitive Earth. Here the device used for this experiment is a glass apparatus. This glass apparatus contained a thermal flask, that means a flask which is used to boil the water, and a long elongated glass tube, and a gas chamber, 2 electrodes, and a condenser. Okay, these are the main parts of this glass chamber. And one thing you have to keep in your mind, that this experiment, Uray-Miller experiment, is conducted to prove the Hardine hypothesis. Okay, what was the Hardine hypothesis? Yes, life originated on Earth due to a series of chemical changes which happened inside the water. That means life originated from the non-living organic molecule. This was the main concept or main core of that theory or hypothesis. Okay, the Hardine hypothesis is life non-living organic molecules combine cheytha undavunna parnathu. Appo ivide adu prove cheyan vendite ivaru nadathiya experiment aanu ee parna Uray-Miller experiment. Okay, in the first step of their experiment, they boiled water which was present in the boiling flask. As a result of that, the water get changed into the form of water vapor, and this water vapor were present inside the glass apparatus. Okay. Besides this, they were filled this gas chamber with a mixture of methane, ammonia, and hydrogen gas. Okay, so these 3 compounds were there inside the glass chamber in the form of gas. This electrode provided a spark for the mixing of the gases which was present inside the gas chamber. Okay, what is the second step? In the second step of their experiment, they had created an electric spark inside the gas chamber in order to mix the gases which was present inside the gas chamber. Okay, so as a result of this, the gas were mixed together. Okay, I told you about the 2 main steps of this experiment, isn't it? In the first step, they have boiled the water vapor. So as a result of that, the water vapor were present inside the glass chamber, glass apparatus, isn't it? In the presence of that water vapor, they created an electric spark inside the gas chamber. Due to this electric spark, these gases were combined. Electric spark കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനുമായിട്ട് തുടങ്ങി. After 2 weeks, at the end of their experiment, they could isolate 3 different kinds of amino acids from that chamber, gas chamber. Not 3, more than 3 amino acids were present in that gas chamber. Glycine, alanine, glutamic acid are the 3 different amino acids which were present inside the gas chamber. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത്, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇവിടെ നോൺ സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഏതാണ്? യെസ്, പ്രോട്ടീൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പ്രോട്ടീൻ, DNA ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂമിക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ, at the end of their experiment, they were able to isolate some other molecules also. That means besides amino acid, they were able to isolate sugars, അതുപോലെ തന്നെ fats, pigments, nitrogen bases, etc. from that flask. That means that from that glass apparatus. Okay, and what are the major findings of this experiment? Yes, Uray-Miller experiment concluded that first non-cellular form of life arose around 3 billion years ago. Not only that, this non-cellular form of life were existed in the form of proteins, അതുപോലെ തന്നെ DNA, RNA, etc., sugars, etc. As I told you earlier, there were many theories related to the origin of life on Earth. One of the important theory was the theory of special creation. According to this theory, the organism which can be seen around us is created as such. Means ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന പല ഓർഗാനിസവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കൺവെൻഷണൽ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, according to these religious literatures, the age of the earth is only 4,000 years. That means the age of earth is around 4,000 years. But it was not approved by the other scientists of the same time. It was strongly against the observation which was made by the Darwin. Okay, in 1831, when Darwin was at the age of 22 years, at that time he started a journey in a ship known as HMS Beagle. During his EOA, he visited Galapagos Island also, and that island had different varieties of Darwin finches. Okay, Darwin has made significant observations during his journey.
Let me tell you the major observation which is made by Darwin during his journey. Okay, during his journey, Darwin could found many similarities between the life form which was existed in that area. Not only this, when he compared the morphology as well as anatomy of these existing varieties with the previously existed one, he could find the similarities between these two also. That means the existing animals were showing close similarity with the already existed one. Okay. Besides this, he found that animals are undergoing to a process known as extinction, and this will happen at different periods in the history of Earth. Along with the extinction of animals, new life forms are arised, and these new life forms are arised due to the accumulation of certain variations in their body. That means certain inbuilt variations are happening inside their body, and these variations will make that animal. These variations will make that animal to survive well in that environment. That means these variations is an adaptation for that animal to survive well in that environment. Such kind of animal will produce more number of progenies, and it will result in the formation of a new species or new life form. Here Darwin used the term natural selection to mention the series of changes which happened in an individual. Okay. He strongly argued that natural selection is the reason behind the formation of a new species. That means if a new life form have to evolve in the earth, it will happen through the process of natural selection. Later in 1858, another scientist named Alfred Russel Wallace reached to the same conclusion of Darwin. But he was working in another animal that is known as Malay archipelago. Okay. There are many evidences to support the theory of natural selection, and these evidences can be divided into different categories. That means generally we can divide the evidences into different categories: paleontological evidences, biochemical evidences, morphological and anatomical evidences, evidences from breeding. Let us discuss about the paleontological evidences. During the formation of Earth was in the form of a glowing fire. Gradually it cooled down and it resulted in the formation of what? Igneous rock. Means the igneous rock were broken down to smaller pieces by the action of wind, heat and rain, etc. These broken pieces of rocks were carried along with the rain into different water bodies where it is settled at the bottom. Accumulation of these kind of small pieces of igneous rock in the bottom of the water body result in the formation of new rock with the different sedimentary layers. The organism which get trapped inside these layers became the fossils, and when we analyze these fossils we will understand one thing, that these animals are evolved during different geological periods. That means that these animals are restricted to certain period only. That means we can't see this animal in any other periods. For example, ദിനോസേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫോസിൽസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ്? അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അതുപോലെ ഓരോ ഓർഗാനിസവും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാലിയോntological സ്റ്റഡി സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. The study of fossil which was there in the different sedimentary layers of the rock indicated that these animals are evolved in different period, and these animals are confined in that period only. After that it get evolved into a new life form. That means these animals get changed into another form. Okay, it get changed into another form. It indicates that it supports that a new organism is formed through the process of evolution. Similarly, morphological as well as anatomical study reveals that a new organism can be formed by a process of evolution. Let me explain the morphological as well as anatomical evidences with the help of an example. When you consider the four limbs of bat, man, cheetah, you will understand one thing, that the arrangement of bones in these organisms, that means the arrangement of bones in the four limbs of these organisms are similar. When we consider the functions of these four limbs, it will be different. For example, when we consider a human, our forelimb will help to take something or to exchange something like that, isn't it? But when we consider whale, its forelimb will help for swimming purpose. And when we consider bat, its forelimb is adapted for flying purpose. That means here, even in the presence of that structural similarity, functionally these organs are dissimilar. That means functionally forelimb of one organism will differ from other. There are certain parts which will show structural similarity with each other, but functionally it will be differ from each other. Okay, such kind of structures are known as homologous structures. I'll tell you once more. When we consider
when we consider different animals, these different animals may have a similar structures in their body or the similar parts of similar organs in their body. These organs will be structurally similar but functionally it will be dissimilar. Such kind of organs are known as what? Homologous organs. Homologous structures indicate that these organisms are evolved from a common ancestor. അതായത് ചീറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വെയിലും അതായത് ചീറ്റയും വെയിലും ബാറ്റും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഇവോൾവ്ഡ് ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വി ക്യാൻ കോൾ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആസ് ഡൈവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഡൈവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യൂലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഡൈവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ? ദാറ്റ് മീൻസ് in such kind of evolution we can see a common ancestor among a group of animals. ഇവിടെ നമ്മൾ മാൻ എടുത്തു, ഓക്കെ, മാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചീറ്റ, അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ഓർഗാനിസവും ഫോർ ലിംസിൽ സ്ട്രക്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഇത് മൂന്നും ഒരു ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എവല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യെസ്, divergent evolution എന്ന് പറയാം. This kind of morphological as well as anatomical evidences will provide a strong proof for evolution. Okay, when we consider the pattern of arrangement of bones in the wings of birds, butterflies as well as bats, we will understand one thing, that there won't be any structural similarity between the forelimbs of these organisms. Instead of that, we can see some functional similarity in between these organs. For example, when we consider the wing of bat, it is used for flying purpose, isn't it? Similarly, when we consider the wing of bird, it is used for flying purpose. അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ എടുത്ത് നോക്കൂ, അതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫ്ലൈയിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ these organs will not show any structural similarity between each other. Instead of that, we can see functional similarity in between the organs. Organsന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് functional similarity കാണാനായിട്ട് പറ്റും. If we can see such kind of functional similarity other than the structural similarity, we can say such condition as analogy or analogous condition, and such organs are known as analogous organs. Okay, so what is meant by analogous organ? Analogous organs are the organs that will show some functional similarity between them but will not show any structural similarity between them. Okay, അതായത് ചില ഓർഗൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കില്ല, പകരം ഫങ്ഷണൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. When we analyze these analogous organs, we will understand one thing, that these organisms are formed from different ancestors. That means പല ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ അനലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേർഡ്, ഓക്കെ, ബേർഡ്, bat, അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ. If these organisms are not showing any structural similarity in the forelimb, it indicates that they are derived from different ancestors. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? പല ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു. ആ ലൊക്കേഷനിലെ കാലാവസ്ഥ കാരണം അവർ അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ജീവിക്കാൻ അഡാപ്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിലെ ഫങ്ഷണൽ സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, വി ക്യാൻ കോൾ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആസ് convergent evolution. What is meant by? What is convergent evolution? It is a type of evolution in which a group of animals can be formed from different ancestors. Let me tell you more examples of homologous organ. Vertebrate brain and vertebrate heart are the two organs which will show homologous condition. Okay, homologous condition കാണിക്കുന്ന ഓർഗൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ബ്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെയും ബ്രെയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഹാർട്ടും. Now let me tell you some of the examples of analogous organs. Eyes of octopus as well as eyes of mammals are the two examples of analogous organs. Okay, analogous organs in example are eyes of octopus and eyes of mammals. Not only that, the flippers of penguins as well as flippers of dolphin are the two examples of analogous organ. Okay, biochemical evidences will also support the theory of natural selection. When we analyze the arrangement of amino acids in a protein of descendant as well as ancestor, we can see some similarity between them. It indicates that the new organism is evolved from that particular ancestor. Okay, similarly, when we compare the arrangement of nitrogen bases or nucleotide bases in a gene of ancestor as well as descendant, we will understand one thing, that descendant is formed from that particular ancestor only. Okay, certain breeding experiments also reveals that a new species can be formed through a process of evolution. Humans have domesticated animals and plants from the time immemorial. They have created new breeds of these plants and animals too.
If it is possible for the human to create a new breed within a short period of time, then it is possible for the nature also. Industrial melanism is another best example for the current evolution which is happening around us. In England, before industrialization, the number of white-colored moths were high. This is mainly because at that particular time, the tree barks were covered with a white-colored lichen. So it was very difficult for the predator organism to find out the white-colored moth from the white-colored lichen. So these white-colored moths were survived well in that environment, so that the number of white-colored moths were very high before industrialization. But after industrialization, due to the high use of coal or due to the excessive burning of the coal, large quantity of the soot as well as smokes were deposited on the tree barks. This makes the tree bark dark. So it was easy for the predator to find out its prey from the dark colored tree bark. Okay, that means it was easy for the predator to find out the white colored moth from the dark colored tree bark. As a result of this, the number of white colored moths were decreased after industrialization. Okay, from industrial melanism it is clear that when environment changes, the most adapted organism gets selected by nature. Another important reason behind the evolution is the anthropogenic action. That means evolution may happen due to the anthropogenic action also. When we apply a particular pesticide in an area continuously, it will result in the formation of a new species which have enough capacity to resist the action of that particular pesticide. That means actually here a new species which can resist the DDT will form there. ഓക്കെ, എക്സസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി അവിടെ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യാണ്, DDTയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പെസ്റ്റിസൈഡിനെയാലും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യും. Hope you have understood. So actually here a new species is formed through gradual evolution which happened in the nature. അല്ലേ, നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സംഭവിക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ DDTക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ DNA-യിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി DDTയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് വിൽ ഓൾസോ സപ്പോർട്ട് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ത്രൂ എവല്യൂഷൻ പ്രോസസ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എവല്യൂഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസസ് എന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് എവിഡൻസസ്? അതെ, പാലിയന്റോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്, മോർഫോളജിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് അനാറ്റമിക്കൽ എവിഡൻസസ് ആർ ദയർ, ബയോകെമിക്കൽ എവിഡൻസസ് ആർ ദയർ, എവിഡൻസസ് ഫ്രം ബ്രീഡിംഗ് ഈസ് അവൈലബിൾ, എവല്യൂഷൻ ബൈ ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു ഓർഗാനിസം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കറണ്ട് എവല്യൂഷൻ ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഈസ് ഫോംഡ് ത്രൂ എവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.